May buntag sir and Pete Senior. Sa tong name gani palihog? I am Charlie Viking from Tuna Capital of the Philippines, General Santos City. Sir, mag-ask lang to may anong ni-appeal karon sa Walk with Jesus. Actually, I am a devotee of Senyor Santo Niño for more than a decade. So, I would like to try what a walk with Jesus, no, kung unsay feeling. So gitry na ko sa this year, so always na ko siya makita nga sa social media nga okay ang ani day siya. So this is my first ever jud, gusto gid nako siya i-try jud. So far sir, patanag sugod ba so far unsa man atong na feel ron, like are you a little excited or nervous ina na ba or dili siya excited, dili pud siya nervous, but blessed. Ana siya ang term karon. Excited ko for the whole entire celebration of the 461st, I think, of the Sinulog for this year. Ayun. Unsa na then bag-as lang sad Mr. unsa imong sangpit or imong wish nga ikuan kang ninyo ron? There's always saying na dili porke maampo ka sa Ginoo, you should always ask for wishes or unsay gusto nimo. But ang ako pasalamat kay Senyor Santo Niño. But of course, number one talaga priority is health, family. And of course, maayo tanan ng mga taong nakapalibot sa kuha nga iyagiyahan. Okay, that's nice.